இது வந்து தையல் மிஷினோட பெடலு. ஒர்க் ஆகலைன்னு கொண்டு வந்தாங்க. எப்படி நல்லா செக் பண்ணுவோம் அதை. பெடல் ஒர்க் ஆகலைன்னு சொன்னாங்க. இப்போ நம்ம அதை டெஸ்ட் பண்ணுறோம். டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சீரியஸ் போட்டு பல்ப் போட்டு டெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஒர்க் ஆகலை. கைட்டி பார்க்குறோம், கரண்ட்டு வருது. உள்ள ஒயர் கட் ஆகிருக்குது. அந்த 2 ஒயரை ஒன்றா ஜாயின் பண்ணணும். ஒயர் கட் ஆகிருக்கு, அது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணணும். ஜாயின் பண்ணால் கரெக்டாக வரும். ஒரு லீடு கரெக்டாக இருக்குது. இதை ரெண்டும் ஜாயின் பண்ண கட் ஆகிடுச்சு. உள்ளே கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஸ்க்ரூ வச்சு பண்ணிடலாம். ஜாயின் பண்ணுவோம். கனெக்ட் பண்ணணும். அதை கழட்டினா தான் ஸ்க்ரூ கழட்ட முடியும். சைடில் லைட்டாக ஒதுக்கிட்டு அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்ட முடியாது. ஒரு ஒயர் இருக்குல்ல, 2 ஒயர், அதை கழட்ட முடியும். அதுக்கு தான் அதை கழட்டி விடுறது. கழட்டியாச்சு. அது 2 எண்டும் சீவிட்டு நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுவோம். ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம். டைரெக்டாக இதை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டுருவோம். ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுவோம். ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுவோம். ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணுவோம். ஒர்க் ஆகுதா பார்க்கலாம். ஓகே, ஒர்க் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ ஒர்க் ஆகுது. போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். கேப் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கலாம். ஒர்க் ஆகுது. ஓகே.